Yeah, colleagues, I said we will continue with our debate, New Vision on Agriculture and Food. It's a big honor that the Commissioner, the European Commissioner for Agriculture and Food, Christophe Hansen, is with you. A very warm welcome to you. I think you have experienced that our members are very excited to discuss this and anticipated already the debate, but it's really important for us. And I have to say it's a big pleasure to welcome you here because I think you all know that Christophe Hansen is a former member of the EESC, so it's a double pleasure for us to have you here early in your mandate. And when we met recently, I was really grateful that immediately you agreed to address our committee. So I would like to congratulate you again on your appointment. I think it's really important, the addition of these words "and food." It shows really that also our commitment and our work in the last years for sustainable food production is really important, and it's also echoed now and I think reflected in your portfolio. We think that such a comprehensive approach is something that the EESC has been advocating for years, building on the extensive exchange of views with our members. Because as you know, I don't have to explain you, we represent organized civil society here in this house. This means also organized civil society across the food chain, including farmers, fishers, consumers, agri-food workers, food processing and retail companies, as well as environmental organizations. And we are, and this is important, we are also engaging with youth organizations as we apply the EU Youth Test to our opinions. So we are honored that you are with us today to present the recently published vision on agriculture and food, and we would like to thank you for having considered the work of the EESC in this context. We see also this vision as part of the international ambition to achieve sustainable food systems globally, in line with the Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals. This vision effectively aligns with many key recommendations the EESC has been calling for in its opinions. In this context, we have on our podium today also the two rapporteurs of two opinions linked to the implementation of the vision. This is Emily Prouzet and Stoyan Chukhanov, respectively rapporteurs of the opinions to facilitate proper enforcement of rules tackling unfair trading practices and to strengthen the producer's position in the negotiation and conclusion of contracts. I know that 10 minutes to present the whole vision is a bit short, but it's really my pleasure. Please, Christophe, the floor is yours. Thank you very much, Mr. President, and thank you as well for the invitation, because as you mentioned, for me it is a big pleasure to be back with you, because in 2017 and 18 I was sitting on your side on behalf of the Luxembourg Chamber of Commerce for at that time, and so it is a big pleasure. So I know as well the very valuable work that you are doing from the inside. And when I was appointed to be the next Agriculture Committee, I met with a good friend as well of Norbert Geisen, another member who is present today from Luxembourg, Jean-Claude Juncker. And Jean-Claude Juncker said to me, well, you know that to your predecessor I expressed my sincere condolences for this portfolio. And I asked him back in time then, why did you say so? And he said, well, because, you know, when something goes wrong, the farmers take it to the streets, and we had this only last year. And I replied, for me, of course, it is the biggest honor of my life to be in charge of our farming community, because they are creating the necessary goods we are consuming every day, we are eating every day, and as well drinking wine, for example, but as well they shape our valuable landscapes and cultural heritage. So for me it is very important to be their attorney, their voice as well, and fight as well for their interests. And as you have seen, we have published on the 19th of February, a little bit more than 1 month ago, the vision for the future of agriculture and food, which is the roadmap to take for the European farming and food producing community to set and ensure as well what is very important and what I described as our cultural heritage as well. And from this one of the first 100 days deliverables that we had, and we were very much thankful as well for your inputs for that, and I think it has been reflected as well in this
this vision. And from then, of course, I hear from the farming community, I hear a strong call for more stability, for more predictability, and as well for the crucial recognition of agriculture and farming for our rural areas. And you all know the geopolitical context, along with increasing extreme weather events, has changed and has as well changed the landscapes. And just to mention the US tariffs that are confirmed today. And of course, I believe that in these changing and challenging times, we need a clear perspective and a coherent policy and policy responses for everyone involved in guaranteeing our food security and food sovereignty. And they need to see their future again to be more prosperous again. And the vision is, of course, the result of close engagement and consultation with many different stakeholders from the agri-food sector and all the relevant institutions, including the European Economic and Social Committee. And I would like to thank you for the multiple reports you have recently done on the future of agriculture and the common agriculture policy, which have become an important reference point for us when preparing the vision. And what I have to say, the vision is of course not legislation yet. It is only the starting point for our future cooperation and for our future directions that we take. And this has to be taken as well in dialogue. And that's why I'm very glad that I can exchange today here with you as well. And of course, our messages are very clear. In order to have a productive and sustainable farming, we must not only maintain farming across our continent, but also increase its attractiveness. And we urgently need farmers staying and new ones taking up this important profession. And farming, fisheries and food are, of course, a strategic sector and a critical asset for Europe. And this is clear from the political agenda from this Commission. And the vision identifies European food sovereignty as an integral part of the wider EU security agenda. And our policies will continue supporting farmers, fishers and as well the agri-food sector in producing safe and food, protecting rural landscapes, traditions and as well livelihoods. But we also have to strike a balance between the three dimensions of sustainability, and that is maybe something that has been a little bit forgotten in the past. We don't only have the environmental sustainability, we also have a social sustainability and an economic sustainability, and this balance needs to be struck very clearly. And therefore, of course, it is very important as well that we take into account the specificities not only of the sector and of the different production strains, but as well the differences that are and exist between our member states, and even inside the same member states you can face very different conditions, and that is why we have to focus and to our policies as well on a more tailored approach that takes into account these local needs and differences. And of course, the one guiding question, because we have a huge problem, which is the demography of our farming community, because currently less than 12% of the EU farmers are below the age of 40. You know that is the definition of a young farmer, and the average age of our farmers is above 57 years of age. So if we don't change direction today, we will not be able to ensure this food sovereignty and this production all over the continent. And that is why we asked a very simple question: how to build and support an agri-food system that is attractive for current and for future generations today, tomorrow and as well in 2040. And of course, against the backdrop of this main question, we have identified four major strains and pillars of work. And the first one is to create an attractive and predictable agri-food sector that ensures a fair standard of living and leverages as well new income opportunities. And of course, concerning income, we want to work on fair remuneration and better market returns for farmers. And therefore, it is very important today that we have the two rapporteurs
on the Common Market Organization and the Unfair Trading Practices Directive, because there we can ensure a better and more secure income for our farmers. And this has been done in the second week of the mandate, of the new mandate of the Commission. So we were the first actually to present new legislation. And of course, for farmers to enter the profession and to produce, it is also important to pull on all possible income sources. We have as well to leverage new income opportunities, and therefore we put a lot of accent as well on bioeconomy, to have synergies in this area, to create new high qualified jobs in rural areas as well, because farmers often are as well forest owners, just as an example, so they can contribute as well to energy production, because this is another a very important security aspect. And also it is important that we continue, besides these new income, to continue with public support from the common agriculture policies, and this will of course is already clearly announced by the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, that she will always defend an income policy for our farmers. This is as well in line with our treaty obligations, and we have also the strategic dialogue report, which is part of my mission letter, which clearly states that we need a specific and commensurate budget for the EU agricultural policy, and that additional obligations and requirements to the sector should as well come with additional financing. It is to be seen where this additional financing should come from. But nonetheless, this is my mission letter, and that is as well what I will push for when in the discussions of the next MFF that will begin soon. Also, I think it is very important that we make the common agriculture policy more simple, because this has been another big request by our farming community when they took it to the streets last year. So we will propose a first simplification package focused on the common agriculture policy by the end of April or beginning of May. But I travel to, meanwhile, 9 member states, and by the end of April I will be at 14 member states. What I learned from the farmers is that the common agriculture policy is not their major concern, and that's not where they feel the most administrative burden. But we have a lot of other legislation, environmental legislation. We have as well sanitary and health legislation, which with often very tight reporting timelines and with big fines to that. So I think there we need to make a second simplification package together with my different colleagues, Roswal, Vareli and so on, and this will be presented by the end of the year to reduce this administrative burden. And then of course, as I mentioned, one of the major priorities for 2025 will be as well the strategy for generational renewal that is not only EU policy. I think the member states have to contribute as well, because we see, for example, I mentioned less than 12% of EU farmers are below the age of 40. When you look to Austria, for example, they have 24% of young farmers that are below the age of 40, and they have done so with a retirement scheme that is more attractive to hand over the farm, and that is something where we need to look at back home as well. The second big priority is to have a competitive and resilient agri-food sector in the face of the rising challenges that I have just announced. So we need a fairer global level playing field. This applies as well when it comes to pesticides and animal welfare, where we have very strict rules in the European Union, but often products, agricultural products or food is coming in from third countries that have been treated with pesticides that are forbidden in the European Union. And there we have to be bolder and clearly say if it is bad for human health or for biodiversity in the EU, it is as well bad outside the EU. And there we have to bolder to have this reciprocity in, and that is clearly what we are working on, and which is part of the agenda. But also I think it is very important to speak about the broader security agenda. I will come to that later on. It's not only that we have to work on our food sovereignty
quality, but as well on the input to produce. And I think there we have a lot to do when it comes, for example, to fertilizers. So this is going way beyond the just food producing part of agriculture, because there is a lot of industry that needs to be taken into account, and that needs to be boosted as well. Also, I think it is very important when we speak about the problems to enter the profession or to survive in the profession, is that there is a lot of risk. It is a lot of risk for investment. It is a lot of risk when it comes to losing crops because of droughts, because of floods, because of other effects, and therefore we need to have as well a more comprehensive approach when it comes to risk and crisis management. And then also, I think when we speak about perspectives, we know that livestock is under pressure. The livestock has gone down in the European Union by 7.8% over the last 10 years. I think this is a trend that we have to take very seriously, and do the right incentives to give as well as perspective to the livestock sector, and that is why we are working on a livestock strategy as well, to give this perspective there as well. Also, the third priority, we have to give and to create a future-proof agri-food sector that works as well hand in hand with nature, and therefore we need to retarget our policy to be less top-down and be more based on incentives, because the farming community and the food producing community is willing to take up and to participate in the fight against climate change, for example. But we need to give them incentives as well for that, and I think that is something we will change, less top-down and more incentive-based. And then, of course, we need as well to better monitor the progress that our farms are doing, and that is why we will be working as well on a voluntary on-farm sustainability compass, to see as well the inputs and the outputs, both economically but as well from the environmental side. And the fourth big priority is to strengthen the link between food and consumers, and promoting as well a fair living and working condition in our vibrant and well-connected coastal and rural areas. And therefore we will work on the EU Rural Action Plan and the Rural Pact to tackle those issues, and by holding annual food dialogues. But I think it is very important that we bring the information about balanced diets and good food as well back to the schools, and that is as well a national competence as well. But I think it is very important that the next generation gets this contact with the food producing community, and as well learns to connect again with the rural areas. And I think it is very important as well to say, when I speak about security, having agriculture in all our European regions is contributing not only to food security but as well to general security, because we would have many rural areas without the common agriculture policy, where there would be no more economic activity in those areas. Then we would be very vulnerable, for example, to forest fires, but as well to deserts in the end, if nothing is anymore produced there. And as well, when we see about the physical security, we have our Baltic states, but as well Finland, that have common borders with Russia. And Finland, I'm going to visit Finland next week. Finland has 1,340 kilometers of common border with Russia. Without agriculture and forestry in those regions, what would be there? There would be no infrastructure, there would be no demographic presence, and this would be a serious, very serious security threat to the European Union. That is something where we have to work very strongly to support as well our rural areas and maintain the life in our rural areas. And I see that I'm already broadly over the time, so I will just conclude again that this is, of course, the beginning of the journey. It is a roadmap for the initiatives to take. So there are many initiatives, and you probably have identified them: generational renewal, a livestock strategy, the de-risking of the sector. So this is something where we will have to work, and I'm counting as well on your very valuable contributions to get there, because you are in a daily contact as well with the sector, and I would like to benefit from that. Thank you very much.
Thank you very much, Commissioner. Running over time is really an exclusive privilege for commissioners. But as long as the intervention is so interesting and so encouraging, I really would like to thank you for this. We come now to our rapporteurs to present their opinions, and we will start with Émilie Prouzet. Émilie, you have 3 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de rappeler que nous partageons tous ici l'objectif de renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. C'est essentiel, autant pour l'alimentation que pour la compétitivité même de l'ensemble des acteurs de cette chaîne. Et en ce sens, renforcer la capacité de contrôle des autorités en matière de pratiques commerciales déloyales est une première étape. Nous ne cessons de le dire, sans réelle mise en œuvre, sans enforcement, il est inutile de multiplier ces règles. Et pour aller plus loin, faire appliquer ces règles aux situations transfrontalières est évidemment crucial. Nous opérons sur un marché de 27 États membres, mais un seul marché. Donc, Monsieur le Commissaire, le CESE salue cette proposition. Elle n'est pas révolutionnaire, nous l'avons compris. Elle ne révise pas le cadre législatif existant, elle clarifie les outils dont disposent les autorités. Et oui, il est aujourd'hui nécessaire de rechercher une meilleure coordination, une meilleure coopération entre autorités nationales, quel que soit le domaine en fait, notamment pour mieux accompagner les plaignants dans leur démarche. Alors par contre, le CESE s'inquiète des mesures du règlement qui portent sur des règles qui sont différentes entre les États. Parce que quand on essaye de faciliter la coopération des autorités sur des règles non harmonisées, ça devient compliqué. Et nous savons que la transposition de la directive PCD a conduit les États à adopter des cadres très différents, souvent bien loin de l'objectif initial de protéger les agriculteurs. Alors que les États souhaitent aller plus loin ou différemment sur leur marché, au risque de cloisonner ce marché, certes, mais ils ne devraient pas pouvoir revendiquer l'application de ces pratiques en dehors de leur territoire. Comment les opérateurs pourraient alors savoir quelles règles appliquer? Imaginez l'insécurité juridique qui s'ensuivrait et l'impact sur nos échanges intracommunautaires. C'est pourquoi nous demandons aux colégislateurs de veiller à ce que ce règlement ne s'applique qu'aux pratiques commerciales et aux seuils qui sont harmonisés au niveau européen. Autre point, nous connaissons tous les difficultés que nous avons à Bruxelles à traiter certaines questions pourtant communes à beaucoup de pays et pourtant récurrentes quant à la situation des agriculteurs. Et cela conduit certains pays à des solutions de repli, à une renationalisation de nos approvisionnements. Alors là aussi, parce que nous croyons fermement au marché intérieur, nous demandons aux colégislateurs de ne pas présenter des mesures qui conduiraient à légitimer ces contraintes d'approvisionnement territorial. Pour résumer, chers collègues, Monsieur le Commissaire, notre groupe de travail, notre section, croit en l'utilité de ce texte comme première étape. Et nous croyons aussi au marché intérieur. Nous demandons donc une adoption rapide de cette proposition, sans en modifier l'esprit, et je demande à mes chers collègues de bien vouloir apporter leur soutien à ce rapport qui a fait l'unanimité en section NAT. Merci à tous. Merci beaucoup, Émilie. Now over to Stoyan Chukhanov, NAT 937. Please, Stoyan, you have 3 minutes. Well, thank you, Oliver. Thank you, Mr. Commissioner, to being here. As a farmer representing farmers in this House, I'm more than happy to express our really, your vision brought, let's say, a hope for us, and that's very clear. So, being a rapporteur for some of the opinions related to the future of the CAP, I'm more than happy to see that you reflected some of our visions here that was actually delivered by the consensus from the three groups in our committee. So we are more than happy that you address basically the core of the problem, and the core of the problem is the fair earnings for the farmers. And the speed you actually propose these changes in the CMO regulation, it's a strong signal for us that basically you're in the will to do that. And it's well received, believe me, because resilience is hard to measure. It's related to shock and crisis. And we don't want to check our resilience, the resilience of the base of the agri-food sector and chain, because this is the agriculture. European agriculture
And we want to really preserve and to safeguard the European model of agriculture. We are not other countries. We are not China. We are not United States. So we want to keep our model of agriculture. And by touching and changing some of the core of the rules, the Common Market Organization, actually you're doing the great job because you're hitting the target immediately. So we strongly support your proposal for the written contracts. Many small farmers and small producers are still victims from the middleman, which is unacceptable in European Union. It's unacceptable to sell below the cost of the production because this is a modern type of slavery. And it's unacceptable in 21st century in Europe to keep going with this. I don't think somebody disagree with this. So establishment of the mediation mechanism. This is also a very strong proposal from your side, because in many member states we do not have this. So it's very hard to find a resolution, a quick resolution in some disagreements in between, especially the small producers and those with more power, bargaining power on the agri-food supply chain. So third proposal that we strongly support coming from your side, it's the rules how to use fair and equitable. Because among the member states, we have a different approach to those. And also about the short supply chain, this is also something debatable among still debatable. We have a clear definition, but in some member states it's not respected. So you have our support in this journey, and we know it's going to be long. Thank you. Thank you very much, Stoyan. We come now to the debate with our members. Yeah, you deserve the applause. The first speaker is Josep Puceo. À la droite. Bon, merci. Perdón, señor comisario, y bienvenido a esta su casa. Voy a hablar en español, que lo entiende perfectamente, y me atrevería a empezar mis 2 minutos diciendo algo que había reservado para el final. Usted, y lo acaba de demostrar con su discurso, y estos 100 días, es uno de los nuestros, por su presencia en el Comité Económico y Social, por su visión europea y por el trabajo que ha abordado durante estos días. Muy rápidamente, partimos de una nueva situación con la nueva Comisión, nuevo Parlamento, después de lanzar el diálogo estratégico, y un nuevo tiempo en el que debemos poner en valor, usted lo hace, el valor de un sistema agroalimentario europeo en conjunto muy potente. No hay que menospreciar que seguimos teniendo balanza comercial positiva y que en muchos de los 27 países el sistema agroalimentario, agricultura, industria, comercio, consumo, es el primer sector en términos generales y en concreto de la industria manufacturera, también en España. Ahora hablaremos de defensa, de otras cosas más urgentes, pero el sector es el primero. Y es el primero y además ocupa una posición en el territorio, en el 80% del territorio europeo, que es ese mundo rural, que es el que le mantiene vivo. Lo ha dicho perfectamente cuando ha hablado, por ejemplo, en temas de estrategia, como la cuestión de Finlandia. Muy rápidamente, apostar por un sector joven, por un sector que defienda la competitividad, la calidad y la eficiencia en el mercado mundial es su trabajo, es nuestro trabajo y vamos a apoyarle. Somos un sector dispuesto a competir y estamos dispuestos a competir en todos los ámbitos, con los acuerdos comerciales, con la India, con Mercosur. ¿Por qué? Porque nuestros productos de calidad y de más valor añadido y nuestra experiencia nos deben seguir haciendo líderes. Y eso tiene que tener un retorno rápidamente hacia las partes más débiles, y concluyo, agricultores, empresarios o pequeñas tiendas en los pueblos rurales de Europa. Muchas gracias por su trabajo y cuente con nosotros. Thank you very much. Next speaker is Peter Schmidt. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Oliver.
Vielen Dank, Herr Kommissar, fürs Kommen. Für uns aus der NAT-Fachgruppe ist das ein wichtiger Moment. Mal sehen, wie Ihr Gedächtnis ist, weil Sie ja selber Mitglied hier im Ausschuss waren. Sie wissen, dass wenn ein Kommissar das erste Mal am Anfang seines Mandats kommt, dann muss er 3 Wünsche erfüllen. Und ich habe 3 Wünsche. Mal sehen, wie das funktioniert mit dem Erfüllen der Wünsche. Der erste Wunsch ist, dass wir, und wir waren sehr froh, dass der strategische Dialog aufgesetzt worden ist hier in Brüssel mit dem Vorsitzenden Herrn Strohschneider. Und Sie beziehen sich auch immer wieder darauf, dass wir sozusagen eine Folge von diesem Dialog pflegen können. Und zwar nicht über das EBAF, sondern tatsächlich einen angehenden Dialog mit der Zivilgesellschaft, und zwar der inklusiv ist. Und wir als EWSA sind in der Lage, diesen Dialog inklusiv zu organisieren. Wir haben viele Jahre für den sogenannten European Food Policy Council geworben. So, der EWSA steht bereit dafür als sozusagen Convening Space dafür, um auch Input in den Politikbetrieb zu geben. Der zweite Wunsch ist, dass wir als Beobachter im EBAF mit dabei sein können, weil wir damit sozusagen in der Lage sind, die Verbindung auch in unser Haus und mit der Kommission und mit den Zivilgesellschaften sie direkt herstellen können. Und der dritte Wunsch ist, und Gott sei Dank haben die Landwirtschaftsminister dies auch deutlich gemacht in dieser Woche, dass sozusagen in dem ganzen Wettlauf um Geld, und der Wettlauf findet im Moment fast ausschließlich über den Rüstungswettlauf statt, dass wenn wir den Lebensmittelbereich, und wir sprechen hier von der Lebensmittelversorgungskette, nicht nur von der Landwirtschaft, von der Lebensmittelversorgungskette, dass in diesem Wettlauf die Lebensmittelherstellung, die Food Security nicht hinten runterfällt. Dafür brauchen wir auch Mittel und dass Sie auch den Kampf dafür führen. Das vierte, aber das ist kein Wunsch, sondern das ist sozusagen dann eine Bemerkung zu Ihren Ausführungen. Die ersten 3 sind echte Wünsche. Ne? Also geht davon aus, dass wir irgendwann Bilanz ziehen können, dass diese Wünsche auch erfüllt werden. Das vierte ist, dass wir glauben, dass wir, wenn wir tatsächlich gute Preise für die Landwirte erzielen müssen, da sind wir überzeugt, sonst wird das alles nicht funktionieren. Da muss man auch das Thema Lebensmittelspekulation angehen, weil es nicht angeht, dass 4 große Unternehmen weltweit 80%, 70% des Lebensmittelhandels in der Hand haben. Und wenn das geschieht, dann gibt es eine Zukunft für die Landwirtschaft, die sozusagen auf nachhaltiger Landwirtschaft gebaut ist und die Landwirtschaft in ein positives Bild und in eine positive Rolle bringt. In dem Sinne vielen Dank, dass Sie da sind, und wir hoffen, dass wir demnächst Sie auch in der Fachgruppensitzung begrüßen können. Danke, Peter. Next speaker is Simo Tiainen. Thank you. Commissioner Hansen, I come from Finland and represent Finnish farmers and forest owners here in the committee. You are warmly welcome to my country next week. I would like to thank you for your vision on agriculture and food. You set many excellent objectives for European agriculture policy. I wish you best success in implementing your vision. We still lack the information on the financing of the policy. I wish you also every best success for MMF negotiations. Good policy needs adequate funding. Another point I would like to raise is the rural policy. You have spoken warmly in favor of vibrant countryside in Europe. I would like to ask what practical measures you are planning for our rural areas. I hope that you will continue to implement the excellent long-term vision for European rural areas. Thank you very much. Thank you very much, Simo. Next speaker is Arnold Püstalissak. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, en tant que porte-parole du groupe des agriculteurs ici au comité, je vous félicite pour vos propos qui nous ont rapidement fait oublier votre prédécesseur. La Commission est déterminée à veiller à ce que les agriculteurs ne soient pas contraints de vendre systématiquement leurs produits en dessous des coûts de production et prendra des mesures concrètes à cet égard, avez-vous dit dans votre vision. Je pense que c'est une excellente initiative et
la proposition de fin d'année de réforme des pratiques commerciales déloyales, j'espère, permettra d'y répondre. En tout cas, nous apporterons notre pierre à l'édifice. Et il est évident qu'entre le Luxembourg et la Bulgarie, les coûts de production des réducteurs ne sont pas les mêmes. Et donc, entre la volonté de marché unique et ces coûts de production différents, comment va-t-on répondre à cette difficile interrogation? Voilà. Dernière chose que je voudrais vous dire, c'est au sujet du budget. Vous savez, quand on achète une maison, une voiture, une cuisine, un scooter, une trottinette, souvent l'acheteur en face de vous vous dit « Mais quel budget avez-vous » Monsieur le commissaire, quel budget avez-vous pour votre ambition? Merci beaucoup. Next speaker is María Nicolopoulou. Sí, muchísimas gracias, presidente. Bienvenido de vuelta, comisario. Y me alegro que haya mencionado la sostenibilidad social porque precisamente le quería preguntar sobre la condicionalidad social de la PAC. Sabemos que el trabajo en el campo es muy sacrificado, tiene una siniestralidad bastante alta laboral, los salarios son relativamente bajos, las condiciones son bastante duras, sobre todo cuando hay picos de calor, hay bastante trabajo sin declarar, muchas personas migradas en situaciones bastante vulnerables muchas veces. Entonces, desde los sindicatos siempre hemos apoyado esta medida. Consideramos que ayudará precisamente a reforzar las leyes locales para mejorar las condiciones de las personas trabajadoras del campo y también dar valor a los agricultores que están haciendo las cosas bien y están respetando las leyes precisamente. Entonces, le quería preguntar cómo estamos en la fase de la implementación de esta medida. Tendría que ya estar en vigor en todos los Estados miembros. Si puede darnos alguna noticia sobre esto y cuándo sabremos los primeros datos o las primeras evaluaciones de impacto de la medida. Y el segundo punto que le quería sugerir era tener en mente y hablar un poquito sobre la posición de las mujeres en la agricultura y en el mundo rural. Entre los debates de las mujeres en el campo, los elementos que suelen salir siempre es el acceso y las oportunidades financieras para precisamente llevar a cabo sus proyectos. El tema del acceso a la tierra, que aunque sean titulares de la tierra muchas veces no son las gerentes, y sobre todo la falta de estructuras y de mecanismos para la violencia de género y cómo hacerle seguimiento, y también para los cuidados que tienen que ver con los menores y las personas más mayores, que siempre sabemos que la carga de los cuidados no remunerados recaen en las espaldas de las mujeres, y esto deteriora un poquito su posición en cuanto a equilibrio de vida laboral y familiar. Entonces, le quería preguntar si va a colaborar con la comisaria de Igualdad, la comisaria Lechbib, para avanzar precisamente en los temas de igualdad de género en el campo. Gracias. Thank you very much, Maria. Next speaker is Norbert Geisen. Je m'exprime en français. Merci, Président. Monsieur le commissaire Hansen, cher Christophe, en ce qui concerne le secteur de l'alimentation, c'est le secteur qui est en pleine consolidation et concentration. Des études nous donnent des indications sur l'évolution du secteur de l'alimentation et la direction qu'il pourrait prendre sans mesures correctives dans les années à venir. Comme représentant de l'artisanat et comme maître boulanger-pâtissier, j'observe un processus de consolidation et de concentration par le biais d'acquisition et de fusion entraînant une transition de la production artisanale vers la production industrielle. Bien que le chiffre d'affaires total du secteur de l'alimentation augmente, le nombre des entreprises diminue et des emplois sont perdus en raison des processus de rationalisation. Cette évolution est préoccupante. La diminution des emplois est le résultat normal de l'augmentation de la productivité et des processus d'innovation. Il est douteux que cette évolution réponde au souhait de la société de se nourrir plus sainement, car les produits sont de plus en plus fabriqués de manière centralisée dans des grandes usines. Cela va à l'encontre de l'idée du développement durable où les trois dimensions écologie, économie et sociale doivent être en harmonie. Est-ce que vraiment le type de développement que nous voulons pour une alimentation saine?
Il est donc urgent de prendre des mesures au niveau européen pour préserver les PME. Elles seules peuvent apporter une contribution d'une alimentation plus durable, à une plus grande régionalité et à des aliments de qualité artisanale. Une réglementation légale au niveau de l'UE qui protège les PME contre les obstacles administratifs serait une mesure judicieuse pour arrêter la disparition de ces entreprises. De plus, une politique beaucoup plus déterminante pour promouvoir la production alimentaire régionale et locale serait nécessaire. Merci. Merci beaucoup. Next speaker is Maurizio Reale. Bienvenue, Monsieur le Commissaire. Je suis très content de vous revoir ici dans notre maison. Je vais continuer en italien. Allora, per quello che riguarda quello che avete detto, siamo molto soddisfatti del messaggio. Questo conferma il messaggio che lei ha dato a Roma, un messaggio importante che ha confermato anche quando ha incontrato i vertici di Coldiretti. Confidiamo in lei per una riforma della PAC che sia giusta e che risponda alle esigenze dei veri agricoltori. È fondamentale, signor Commissario, che in tale processo le risorse vadano effettivamente ai veri agricoltori. Nell'Eurobarometro il 77% dei cittadini europei lo chiede. Per fare questo è fondamentale la piena autonomia della PAC, evitando di far confluire le risorse della PAC in un unico contenitore con il fondo di coesione. Questo potrebbe rappresentare un vero problema. E adesso, come Presidente dell'ODD, le dico semplicemente che sarei molto felice del suo approccio, un approccio realistico e non ideologico per la tutela di tutti i temi che riguardano la sostenibilità. Grazie, signor Commissario. Grazie. Thank you very much, Maurizio. Next speaker is Bohumir Dufek. Pane komisaři, kolegové a kolegyně, jistě se mnou budete souhlasit, že je velice složitá doba. Pan komisař už potvrdil pravděpodobně, že cla se stanou skutečností, ale my nesmíme zapomenout na to, že tady máme zemědělce a potravináře. Občané denně vnímají jak kvalitu, tak cenu potravin a musím tady konstatovat, že je pro nás velice důležité, aby se hlídaly dovozy potravin, protože Evropská unie sice podepíše obrovské množství smluv na dovoz potravin a zemědělských komodit, ale nemá dobře propracovanou kontrolu výroby těchto potravin, používání chemických látek a pesticidů. A to samozřejmě zemědělci vnímají jako určitou nevýhodu, protože tady nejsou jednoznačně srovnatelné podmínky. Zemědělci se nebrání dovozu, ale jsou přesvědčeni, že například i podepsané smlouvy s Mercosurem s nimi měly být projednány a vysvětleny, protože v tuto chvíli je proti těmto podepsaným smlouvám velký odpor. Ve druhé řadě bych chtěl podotknout, že se mi velice líbilo, když jste říkal, že je potřeba ochránit zemědělce před, dalo by se říct, monopolním postavením obchodních řetězců, které zneužívají svého postavení. Za třetí, vyplácí-li Evropská unie zemědělcům dotace, je potřeba samozřejmě, aby byly dodržovány všechny podmínky, ale na druhé straně by zemědělci neměli být zavaleni obrovskou byrokracií, která jim mnohdy znesnadňuje jejich složitou práci. My si myslíme, že by se k tomu měla i zjednodušit agenda v kontrolách vyplácení těchto dotací. A jako odborář, pane komisaři, bych si velice přál, aby součástí vyplácení dotací byla i sociální dimenze a podepisované kolektivní smlouvy na úrovni jednotlivých podniků. Jsem přesvědčen, že potraviny jsou a budou strategickou oblastí do budoucna. Není-li už tomu tak teď, proto je potřeba zemědělcům ulehčit a pomoci jim v jejich těžké práci. Thank you, Bohumir. Děkuji.
Thank you very much. Next speaker is Arnaud Schwartz. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous, Monsieur le Commissaire. Je m'exprime ici au nom de France Nature Environnement. Je suis aussi agriculteur. Et vous savez, vous êtes très bien placé au sein du Collège des commissaires pour savoir qu'ici, le dialogue prime, la recherche de consensus aussi. Ce que vous-même avez retiré du consensus historique des parties prenantes au dialogue stratégique nous importe au plus haut point, parce que c'est source d'apaisement et c'est source de durabilité pour notre société. Vous l'avez souligné, durabilité économique, sociale et environnementale qui repose grandement sur l'agriculture. Sans production alimentaire, il n'y a pas d'avenir pour notre société. Et au-delà, pour l'instant, des annonces et de la vision qu'on salue, on attend les actes. Donc, on vous encourage, on veut voir de l'action. Et on a besoin que celle-ci soit orientée notamment vers les plus vulnérables. C'est ce qui ressortait du dialogue stratégique. On a besoin aussi de régimes alimentaires qui aillent plus dans le sens de la santé de toutes et tous. Et on continue à se questionner sur pourquoi, après tant de décennies de politique agricole commune, nous, les agriculteurs, on est encore si mal payés pour autant d'heures de travail. Pourquoi notre activité est une des plus impactantes sur l'environnement et pourquoi, au final, on n'arrive pas à régler tous ces problèmes. Merci beaucoup, Arnaud. Next speaker, Stefan Padure. Domnule comisar, fermierii din România, la fel ca cei din mai multe state membre, noi și-au respectat toate obligațiile asumate prin aderare. În schimb, convergența externă a plăților directe, care trebuia finalizată în 2014, va atinge abia 75% în 2027. Este esențială o mai mare flexibilitate în alocarea plăților pe suprafață, pentru a atinge nivelul minim de 90% din media Uniunii Europene începând cu anul 2028 și a finaliza convergența externă până în 2034. Pe o piață unică, fermierii trebuie să beneficieze de un tratament echitabil, iar subvențiile să fie alocate într-un mod echilibrat între statele membre. În acest sens, viitorul cadru financiar multianual trebuie să includă angajamentul că nivelurile plăților directe pe hectar vor continua să convergă. Este greu să alergi într-o competiție sportivă dacă ai și returile legate la pantofi. Vă rugăm să dezlegați și returile fermierilor din statele membre noi, pentru că aceștia măcar să poată termina cursa. Mulțumesc! Thank you very much. Nächster Sprecher ist Lutz Ribbe. Ja, Herr Kommissar, Sie haben einen tollen Start. Sie kriegen sehr viel Unterstützung für diese neue Vision. Und da stehen ja auch Ziele drin, die sicherlich alle unterstützen und unterschreiben können, keine Frage. Nur, ja, ich finde, so ganz neu sind viele dieser Ziele nicht. Die Erhaltung bäuerlicher Strukturen, Ernährungssicherheit, nachhaltige Produktionsweisen, Umwelt, Biodiversitätsschutz, das steht ja schon seit Jahren auch in der GAP an. Und es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Ich selbst war vor 15 Jahren Berichterstatter im Vorfeld der Tschodos-Reform. 15 Jahre. Das haben wir damals schon diskutiert. Und dennoch erleben wir in vielen Bereichen diese Strukturbrüche in die falsche Richtung. Kollege Geis hat das, finde ich, sehr gut dargestellt. Deshalb wird es sehr, sehr darauf ankommen, Herr Hansen, neue Instrumente zu entwickeln. Ich glaube, die alten haben nicht funktioniert. Ich vertrete auch die Umweltverbände, ähnlich wie Kollege Schwarz. Auf Seite 18 der Vision lese ich Folgendes. Die Chancen des Natur- und Klimaschutzes können eine positive Agenda für die europäische Landwirtschaft darstellen. Klasse Satz. Ich weiß nicht, was die Chancen des Naturschutzes sind. Ich weiß es nicht. Was ich weiß, ist, dass Klimaschutz, Biodiversität etc. von den Landwirten heute sehr zu Recht übrigens oft als Bürde, denn als hilfreich für die Betriebe verstanden wird. Wenn es ihnen gelingt, für die Landwirte und für die Gesellschaft insgesamt einen Markt für diese öffentlichen Güter, Biodiversität, Klima, zu schaffen, für die es bisher keinen Markt gibt, wenn dann jeder Euro, der in die GAP fließt, eine doppelte Wirkung hat, positiv für das Einkommen der Landwirte und positiv für die Umwelt, dann hätten sie was unglaublich Tolles erreicht. Wir brauchen also dauerhaft verlässliche ökonomische Anreize für ökologische Aktivitäten. Und da mangelt es noch ein bisschen an der Benennung der richtigen Instrumente. Der strategische Dialog greift es auf und ich würde mir wünschen, Herr Kommissar, wenn die Kommission und Sie relativ bald ein Papier vorlegen würden, wo auf der einen Seite die Instrumente und die Ziele des strategischen Dialogs und auf der anderen Seite die
Positionen der Kommission dazu dargestellt werden. Was übernehmen Sie, was nicht und warum nicht? Vielen Danke, Dank. Lutz. Vielen Dank. Next speaker is Luís Mira. Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de felicitar o Sr. Comissário pelo documento estratégico, a visão da agricultura e a alimentação para o futuro, porque ele está alinhado com as necessidades do setor agrícola e dos agricultores europeus. Mas, para concretizar esta visão, é necessário orçamento comunitário para cumprir os objetivos que estão presentes nesse documento. A Comissão e a Presidente da Comissão anunciou para o orçamento plurianual uma grande necessidade orçamental para a defesa e a primeira questão é, esperemos que não seja à conta da agricultura que esse orçamento se vai constituir. Eu queria lhe colocar duas questões. Poderemos ter a sua garantia que tudo fará para aumentar o orçamento destinado à política agrícola comum, tão necessário? E a segunda questão tem a ver com o compromisso de manter os dois pilares da PAC, assegurando estabilidade e previsibilidade de médio e longo prazo, numa altura em que estamos num contexto de verdadeira guerra comercial a nível internacional. Para terminar, gostava de dizer a todos os consumidores que aqui estão que nunca pensámos ter uma guerra na Europa na nossa geração e nunca pensámos que pudessem faltar os alimentos. Mas se a PAC não fizer esse trabalho, podem faltar os alimentos na Europa como estão a faltar os ovos nos Estados Unidos neste momento. Thank you very much. Next speaker, John Comer. Thank you, President. Good morning, Commissioner. Good morning, everybody. Like my colleagues, I too am encouraged by your words, and I'm looking forward to the follow-through. And you mentioned in your speech correctly about changing from the top down to the bottom up. But one thing I would ask you from the top down to pursue strongly is the image of agriculture. Because I believe I am a farmer and I am also an environmentalist. But the narrative has been lost and it has discouraged a whole generation of young people, especially in my member state, from entering agriculture because the image is very bad. And you absolutely correctly say generational renewal is of critical importance. We have had a mass exodus from the industry and we need to make it more attractive. Like my colleagues, I too support a well-funded CAP, but we also need sweeping simplification, not just tinkering around the edges to reduce the bureaucratic burden that farmers believe that they are buried under. And an example of this, perhaps, is Gate 2. It could be reviewed under the review. And I also hope to be the rapporteur in terms of the European Economic and Social Committee's opinion for the simplification. Thank you. Thank you very much, John. And last speaker is Felipe Medina. Dear Commissioner, thank you very much for being here today. A year ago, farmers were protesting and demanding, among other things, less bureaucracy and less regulation. In response to these mobilizations, the Commission has proposed measures to help them, measures that suppose more bureaucracy and more regulation, but this time for the rest of the operators of the food chain. The regulation you have proposed, requiring payments above production cost, is inspired by a Spanish regulation. You should know that the application of this regulation in my country, Spain, is causing serious legal uncertainty for businesses, additional costs and regulatory burdens, more bureaucracy and, above all, a severe loss of competitiveness, which is precisely what this Commission has promised to combat. There is nothing wrong with improving a small farmer's position within the chain, but we must avoid implementing measures that negatively affect the rest of the operators. It makes no sense to harm more than 20 million people working in the cooperatives, food industry, retail and wholesale sectors to support farmers, neither negatively affect more than 400 million consumers. Please take a supply chain-wide perspective for every legislative measure you propose. Thank you very much. Thank you very much for all the contributions. Now we are coming back in the reversed order to our podium. We will start with the reply of Stoyan Chukhanov, please. Merci, Monsieur le Président. Bon, c'est évident que je ne peux pas répondre à toutes les interventions venues par mes collègues, mais j'ai pris des notes. Et puis on va discuter tout ça en détail, mais parce qu'il nous faut beaucoup plus de temps pour le discuter, toutes vos réponses et tous vos échos. Je voudrais, parce que j'ai un devoir, Monsieur le Commissaire, de vous remercier pour votre participation et présentation de votre vision pendant notre
assemblée générale annuelle qui était en Bulgarie il y a 2 semaines. Donc, pour vous dire que c'était très bien reçu, d'un côté, votre vision, de l'autre côté, parce qu'un peu dans les pays de périphérie, et surtout dans les zones rurales, on se sent un peu négligé. Voilà, on peut abandonner, surtout les agriculteurs. Donc, le changement de votre langage, mais aussi votre engagement, ça prouve déjà un grand changement vers les récipients, donc vers les agriculteurs. Et puis, vous êtes commissaire pour l'agriculture. Donc, pour finir, parce que, oui, c'est comme ça, je voudrais vous dire quelques mots que, oui, le plus grand de l'obstacle et plus grand de la gloire de le surmonter, a dit Molière il y a quelques siècles. Alors, voilà, c'est français, oui. On parle la langue de Molière, madame. Alors, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage, parce que vous allez vous confronter avec beaucoup des oppositions, comme on a vu déjà par les interventions de notre comité économique et social, mais vous allez défendre cette proposition au Parlement. Et puis là, il y a pas mal de gens qui sont aveuglés dans la recherche des revenus plus grands. Merci beaucoup pour être venu. Merci beaucoup, Stoyan. Now, please, Emily. Alors de même, je ne pourrai pas revenir sur l'ensemble des points, mais on entend beaucoup prix, rémunération, interdiction de revente à perte systématique. Permettez-moi, Monsieur le Commissaire, un fait et 2 requêtes. Premier fait, nous avons un marché intérieur et je crois à la souveraineté alimentaire européenne. Monsieur Enricoletta le soulignait dans son rapport, la renationalisation de nos approvisionnements n'est pas une solution. 2 requêtes. 1. Appuyons-nous sur les données que nous avons. La Commission a lancé 2 évaluations, 1 sur la pratique commerciale déloyale, la directive, 2 sur les rémunérations existantes, les systèmes de rémunération existants, publics et privés, que ce soit en France, en Espagne, etc. On attend avec impatience vos conclusions pour pouvoir s'appuyer sur ces données afin de trouver une solution. 2e requête, vous l'avez souligné, le dialogue stratégique et l'esprit collaboratif qu'il y a eu au sein de ce dialogue. Nous l'avons soutenu dans ce groupe de travail et je pense absolument essentiel de le maintenir tant dans le board que dans nos dialogues. La polarisation ne mène à rien. Je viens de France. Je peux vous assurer que ce n'est jamais compliqué. Merci, Monsieur le Commissaire. Merci beaucoup. Thank you very much. And now the last intervention, the reply is up to the Commissioner. Please, the floor is yours. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et moi aussi, j'ai normalement toujours tendance à répondre à toutes les questions, mais ça va être, dans les 5 minutes qui me sont allouées, ça va être assez compliqué. Mais je vais quand même essayer de faire certains points. Je pense que Monsieur Tchoukhanov était... merci du compliment que j'ai participé en Bulgarie. C'est vraiment, je pense, très important de chercher ce contact et ce dialogue avec les parties prenantes. Je pense que c'est pas bien de faire de la politique depuis notre tour juste derrière nous là et de ne pas mettre les pieds sur les fermes dans les territoires et comprendre de première main ce qui ne va pas sur le terrain. Et pour ça aussi, comme j'ai dit, je vais continuer. Monsieur Tiainen l'a dit, la semaine prochaine, je serai effectivement en Finlande parce que c'est des agricultures que moi, personnellement, je ne connais pas aussi bien. Il y a effectivement énormément de différences entre, par exemple, votre agriculture et celle qui aura lieu à Chypre, par exemple. Et de ces divergences et différences, il faut aussi en tenir compte lorsqu'on fait notre politique pour le futur. Donc, on doit donner de la flexibilité aux États membres pour tenir compte, sans oublier le C donc de la politique agricole commune qui doit toujours rester en majuscule. Je pense que ça, c'est très, très important pour garantir un marché intérieur, mais aussi pour avoir des conditions équitables entre les différents États membres et leurs producteurs. Ensuite, Monsieur Ribe a fait la remarque sur qu'il y a beaucoup de bonnes initiatives et de bonnes phrases que vous connaissez depuis longtemps, mais je pense qu'effectivement, il s'agit maintenant de travailler sur la réalité et je pense aussi que, j'ai été très clair, on doit travailler sur les incitatives plutôt que de juste mettre un élément et un instrument là et espérer à ce qu'on le prenne.
s'il n'y a pas d'incitative, les agriculteurs ne vont pas le faire parce que ça demande une réorientation et il faut le faire avec eux. J'aimerais aussi vous dire un mot parce que beaucoup d'entre vous, vous avez fait la remarque sur le budget. Monsieur Pouec-Dalessac, vous l'avez dit aussi, sans budget, on ne peut rien faire. Et effectivement, vous avez raison et je vais aussi être très clair. En tout cas, moi, je l'ai dit, on ne peut pas maintenant dire qu'on va avoir plus de priorités avec le même argent et nourrir toutes ces priorités avec ce même argent. Alors, tout le monde aura faim et aucune des priorités sera desservie à juste titre. Et je pense que ça, c'est aussi clair de rappeler un tout petit peu. On a un budget européen qui représente environ 1% de notre PIB et effectivement, un tiers va à l'agriculture. Mais il faut donc, mais de quoi parle-t-on? On parle de 0,3% de notre PIB. C'est assez peu pour être à la hauteur de la tâche. Ensuite, il faut aussi dire que c'est bien plus que juste l'agriculture parce qu'il y a effectivement les PME, comme Norbert Geisen l'a dit, qui transforment après les produits agricoles en d'autres aliments et ça, il faut le tenir en compte. Mais il y a aussi toute une autre économie. Il y a aussi ceux qui produisent les machines pour la production agricole. J'étais aux Pays-Bas et on passe près de la fabrique Lely qui produit toutes les innovations pour l'agriculture. Et ça, c'est aussi qu'il faut en tenir compte que 0,3% pour maintenir toute cette économie qui est bien plus large que juste la pure production agricole. C'est pas exagéré et il faut le rappeler aussi. Monsieur Schmidt, vous m'avez aussi demandé pour être impliqué plus aussi, par exemple, à l'EBAF. Ce que je peux déjà vous dire, on aura une conférence le 8 mai sur notamment la vision de l'agriculture et évidemment tous les membres de ce comité sont les invités à cette conférence aussi pour justement discuter avec les parties prenantes et je pense que ce sera très très important. Aussi, Madame Prouzet, vous l'avez dit, cette directive sur les pratiques commerciales déloyales, ce qu'on a fait, c'est une adaptation minimale parce qu'on avait des lacunes sur l'application transfrontalière, mais évidemment, il y a eu aussi l'enquête et il y aura la suite avec une révision qui viendra justement pour tenir compte sur la base de cette évaluation. Donc, c'est prévu effectivement. Et effectivement, il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient aussi parlé de la nécessité que les agriculteurs ne soient pas obligés à vendre leurs produits sous le coût de production. Et c'est évidemment difficile à définir c'est quoi le prix de la production. Et le prix de la production va différer d'une ferme à l'autre parce que les unes sont plus efficaces que d'autres et ça va aussi varier d'un État membre à l'autre. Et donc effectivement, là, ce qu'on a fait avec les contrats obligatoires, ce qui est d'ailleurs déjà normalement prévu sous la directive pratique commerciale déloyale, parce que personne ne peut refuser un tel contrat, mais là on le met vraiment à nouveau en exergue et je pense que c'est très très important parce que l'agriculteur sait lui-même ce qu'il a récolté l'année dernière, il sait les prix de ses engrais, de son travail et de la marge de bénéfices qu'il a besoin pour survivre. Donc avec ça, je pense qu'on remédie déjà et ça c'est effectivement une approche qui tient aussi compte des différences locales aussi. Ce qui est très important, c'est que lorsque les agriculteurs se retrouvent dans des organisations de producteurs, ils ont une autre force de négociation. Et ça aussi, il faut le renforcer. Ça, dans certains États membres, c'est bien utilisé déjà, mais dans d'autres, peut-être pour des raisons historiques, c'est moins bien utilisé. Et je pense qu'on a beaucoup à faire là-dessus. Le tout doit se faire effectivement dans le cadre du dialogue. Plusieurs d'entre vous ont aussi fait référence, Marie, notamment sur la conditionnalité sociale. C'est quelque chose de très très important parce qu'effectivement, on sait que dans certains secteurs, il y a des exploitations des travailleurs, mais aussi, on sait aussi que des pays membres ont déjà commencé très tôt, l'Italie, l'Irlande et d'autres, d'avoir cette conditionnalité sociale déjà depuis 2023, tandis que ça va être obligatoire pour tous les États membres à partir de 2025. Donc c'est un pas en avant, mais il ne faut pas oublier, il y a aussi des lois liées au travail et des contrôles qui doivent se faire et ça c'est effectivement quelque chose qui se fait dans les États membres, donc on doit aussi vraiment être exigeant dans le respect
des lois existantes et de leur contrôle, ça va être très très important. Ce qui est très important, et vous l'avez certains l'ont dit aussi, c'est qu'on a un peu un changement de temps, parce qu'effectivement, les dernières années, on avait souvent mis peut-être le côté de la durabilité environnementale au centre et on avait oublié un peu les autres. Et donc c'est très important de remettre aussi la productivité et la compétitivité au centre de nos préoccupations, parce que si on arrive à rendre cette compétitivité via la simplification que la Commission a déjà fait lors du mandat dernier, mais qu'on continuera à faire maintenant dans ce paquet que j'ai annoncé, simplification au mois d'avril, mais aussi en fin d'année, M. Dombrovskis est ici, il va être supervisé ça de très très près, mais ça va toucher à beaucoup plus, et ça ne va pas toucher que les agriculteurs, ça va aussi toucher les PME et d'autres qui sont confrontés au même problème de la réglementation excessive. Il faut se dire clairement, il y a certaines choses qui sont faisables pour des grands groupes, mais pour des PME, ça va être très compliqué. Ils n'ont pas la main-d'œuvre, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des compliance officers dans tous les domaines. Ce n'est pas possible et ça, il faut le tenir en compte. Et je pense que là, on doit utiliser les opportunités, comme la conférence du 8 mai, comme j'ai dit, vous êtes invités à avoir votre input, mais aussi sous forme de vos contributions par vos rapports. Ça va m'être très utile aussi pour la discussion avec mes chers collègues commissaires, parce qu'effectivement, on décide de cela ensemble et je pense qu'on est une très bonne équipe et avec ça, j'aimerais terminer que je suis évidemment disponible aussi pour revenir, soit ici en plénière, mais aussi dans les groupes de travail qui le souhaitent et au plaisir de continuer le travail pour la filière agroalimentaire ensemble, parce qu'il y a évidemment un aspect de sécurité qui en dépend et cette indépendance et souveraineté alimentaire me tient énormément à cœur. Merci beaucoup. Thank you very much, Commissioner. Just one last word, because you said you're available also for future exchanges. We stand ready to support you in this mandate, and there are already, I can announce, there are already some own initiative opinions which will further contribute to your work, and we are happy to share them with you in the next month. Commissioner Dombrovskis is waiting. If you have only a few seconds, we have to vote on the two remaining opinions. We start with NUT 945. Emilie Prouzet, rapporteur. The vote is open. One more? Okay. And the vote is closed. We have to add 2 votes in favor. So 188 in favor, 3 abstentions. Congratulations. And the second one, NUT 937, Stoyan Chukhanov is the rapporteur. The vote is open. And the vote is closed. 188 in favor, 3 against, 3 abstentions. Congratulations as well.